m'a regardé, il m'a fait et j'ai fait ah putain, ils rigolent pas les métalleux, c'est chiant. Le Hellfest s'est déroulé du 18 au 21 juin 2026 et comme chaque année, à Clisson, le festival a déployé une affiche impressionnante. En attendant le 20e anniversaire en 2027, avec ses 10 scènes et un line-up dantesque de 300 groupes, METALXS vous propose en 4 épisodes de retrouver les meilleurs extraits de cette édition. Salut à tous, METALXS, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivé en quelques minutes, le tout en images, en musique et en interview. METALXS est une exclusivité RIFFX by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents en partenariat avec Art Force. C'est parti! Dans ce premier épisode, les artistes nous racontent quel a été le tout premier concert auquel ils ont assisté dans leur vie et celui qui leur a donné la vocation. Moi je me souviens forcément aussi des premiers concerts que j'ai vus. C'est le dantesque en 95, premier concert. Moi c'était Case Choice. Oh putain. Mais c'était trop stylé. Ouais. La chanteuse incroyable. Mais Case Choice à l'Olympique à Nantes. Moi j'étais direct dans le vif du sujet avec Suicidal. Après j'avais peut-être déjà fait une sorte de pseudo festival avec ma mère et tout, mais tu sais vraiment concert où je paye ma place pour aller, c'était ça. C'était à l'Escale, moi. Ouais, à l'Escale. Ah non. Énorme. Toi t'as vu des trucs. Ouais, j'en ai vu pas mal. T'as vu Manowar aussi? J'ai vu Manowar un peu plus tard. J'ai vu Manowar en 2000 je crois. 2001. C'était à Paris. Ouais. Et moi le premier concert de vraiment métal extrême que j'ai vu c'était Marduk et je sais plus qui, que des trucs de bourrin à Rennes. Et moi j'avais les cheveux pas encore longs et tout. Enfin j'avais un vieux t-shirt manche longue corne et je m'étais ramené et je regardais les gens comme ça et tout. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Ils sont lookés. Enfin ça j'étais impressionné quoi. Et puis il y a un mec à un moment donné, je croise son regard puis il a dû voir que je le dévisageais. Un mec qui était vraiment gothique full black metal et puis tu sais il me regarde il a dû croire peut-être que je sais pas que je me foutais de lui ou j'en sais rien. Il m'a regardé, il m'a fait et j'ai fait ah putain ils rigolent pas les métalleux, c'est chiant. Je pense que jamais je me suis dit je veux que ce soit mon métier et tout. Pour moi ça a toujours été inaccessible. Ouais. Je pense que quand j'allais voir des concerts quand j'étais ado, moi, c'était inaccessible tu vois, je commençais tout juste la batterie, j'étais nul. Tu vois. Mais par contre il y a un moment quand même où je me souviens, j'avais été voir Paradise Lost à Nantes et en première partie c'était un groupe nantais. Et je suis putain, ils font la première partie de Paradise Lost, c'est ouf, donc c'est possible en fait. Là j'ai commencé à me dire tiens c'est bon, tu peux quand même faire des trucs, mais alors jamais au niveau où on est aujourd'hui, jamais j'aurais pu espérer un truc enfin ça c'était pas possible, je me suis jamais dit que c'était possible. J'ai pas trop de souvenirs du déclic, du concert, en fait le truc que j'ai moi c'est plus tard, c'est-à-dire on a déjà commencé à jouer ensemble et tout, et là j'ai eu 2 concerts, j'en parle souvent de ces concerts là, où vraiment il y a eu un déclic fort, le premier c'était Gojira, mais vraiment quand ils faisaient des toutes petites salles, c'était vraiment, je les ai vus dans un espèce de couloir, c'était lunaire, et ils sont arrivés là-dedans, ils ont mis un son incroyable, ils ont explosé tous les groupes qu'on jouait avant, dans le sens c'était tellement parfait quoi. Et moi là, à ce moment-là j'ai vraiment eu un truc de ok, mais en fait c'était plus l'inverse, là je me suis dit non mais en fait on peut pas atteindre ce niveau là, genre c'est mort. Donc ça c'est mon premier réflexe, je suis allé me coucher en me disant bah vas-y limite c'est trop quoi tu vois. Et le lendemain ça m'a motivé pour me dire bah c'est ça qu'il faut viser entre guillemets, ça c'est le truc. J'ai eu celui-là et puis il y en a un c'est énorme mais c'est Gronivar. J'ai vu Gronivar en concert, un groupe de grindcore très étonnant. Je les ai vus en concert dans le Nord chez eux et eux ils faisaient vraiment des grosses conneries et à ce moment-là j'étais pas encore j'avais une espèce de fausse croyance que si tu fais de la connerie faut pas forcément bien jouer, justement faut être un peu ouais c'est cool on s'en branle tu vois. Et en fait eux c'était des énormes conneries mais ils jouaient hyper bien, le batteur c'était une machine, ils avaient du matos de fou, les grattes elles sonnaient genre tout était, et là pareil j'ai eu un peu comme Gojira tu vois, je me suis dit dans leur registre je me suis dit bien là tu peux pas faire beaucoup mieux, c'est parfait. Et avec la connerie j'ai bien vu que tout le monde était pété de rire, que ça empêchait pas du tout la vanne, et là c'était un vrai déclic de ok il faut qu'on se vise, on n'y arrivera sûrement jamais, il faut
on vise l'excellence au niveau jouage et tout ça. Donc c'est finalement le truc qui recoupe. Ça a été le. Donc c'est pas eux qui m'ont dit je veux faire la musique, mais c'est eux qui ont précisé l'envie de bien faire le truc et de pousser le côté musical, quoi. Ouais. Memory of a concert. I forget how old I was, but I saw Rush at a very young age, and then my first festival was probably HF Festival. Did you ever go to HF Festival? I did not go to HF Festival, but my first real show was a festival. It was Summer Sanitarium Tour. God. Oh wow! I saw Mike Tempesta there playing guitar for Powerman 5000. Yeah. And now he's your Rapid Jackson. Yeah, he's my Rapid Jackson. He's a good buddy, but yeah, it's kind of wild. And Korn was my favorite band in the whole world, so I got to see Korn and Metallica played that. It was a crazy lineup when you think about it. My mom took me to go see U2 in 1995 in San Diego, and opening the show was this little band called Rage Against the Machine. Oh wow! I didn't even know that. Yeah. I had never heard Rage Against the Machine in my life. Wait, so Rage opened for U2? I think because of their political views, whatever. They're like, this band is outspoken, and my first festival, God, I can't even remember. I don't think I ever went to a music festival before we played Download Festival in 2011 or 12 or something. I don't think I had ever attended a festival. Yeah. I think from a very young age, watching what was MTV, like the original version of MTV, and watching Headbangers Ball and seeing all these music videos with all of these rock stars playing shows is from a very young age, I knew that this is what I wanted to do. And then I think, going to concerts and playing shows as a teenager and just everything. Yeah, it always stuck, I think my moment was at that same U2 show. It's funny because I'd never experienced what I perceived to be magic. At that evening, hearing 90,000 people sing "Where the Streets Have No Name" together, I still get chills thinking about it. I didn't know that something could bring that many people together at once and just really, really have joy behind it. Not protesting, nothing, just forgetting all that shit and just being together. And that was when I was like, oh wow, there's something really crazy and unique and magical here. So maybe it was that moment. Yeah. For me, I think someone showed me Nirvana when I was 12 or 13, and I was like, this is the coolest music ever, and I want to be on stage someday. Just hearing that, I think I would try to dig up whatever live videos or bootlegs or whatever you could find. Back then it was a little harder. We didn't have YouTube, but it's seeing that and just listening to that, I was like, this is the dream. It was pretty instant after hearing that, I started to be in shows when I was 14, 85, 86. Crazy times, no rules, no cameras, no socials, no phones, not even phones. I love, since the first day I was in the show, it was a big thing for me. So since then I never changed my direction. I always follow the shows because shows, festivals, everything are the best things, the best entertainment for me since then.
I started playing music because I never say that would be my job. I wanted to sound like my idols, like Bathory, like Venom, like Celtic Frost back then. I took grab my guitar and said, all right, I want to be like them. I never started a band or sing a soul and say, all right, that's will be my job. On the other hand, when I saw first time Iron Maiden back in '88 in Athens, it was like wow. Or when I watch Saxon, Iron Maiden, back in time, I said yes, this is my thing. I try to be like them. Yeah, okay. I never, make big plans, okay? But you wanted to be like them. The first real concert that I went to was when I was 11 years old. I went to go see Dave Mustaine from Megadeth play with the San Diego Philharmonic Orchestra. Now, as an 11-year-old kid, I just discovered the Metallica, the Megadeth, Iron Maiden. I'm just starting to get into all this stuff. And I was thinking, oh yeah, I'm gonna go see Megadeth. And then I go see it, it's Dave Mustaine playing with the symphony. So it was, looking back at it, now that I'm older and more musically mature, I think I would have enjoyed it more now than when I was an 11-year-old kid. I was like, oh, it's not. But it was still cool to go, to kind of be in a hall and to hear music played really loud. So, yeah. I think for me it's a little different. I was born in Stockholm, but I moved to an island in the Baltic Sea outside of the mainland Sweden, and so there wasn't a lot of big artists coming through there, obviously. So I went to a lot of bar gigs and stuff like that, which that intimate setting of playing smaller clubs, that was kind of my introduction to performing and to enjoying live music. Of course, watched a tremendous amount of VHS tapes and stuff like that. My first performance where I actually traveled and saw something was when I was invited to go watch an Alter Bridge show, actually. So that was my first ever concert that I went to. Mine was actually, when it comes to this type of music, Maiden, really. I think it was Peace of Mind tour. I was so deaf the next day. That's a good story, by the way. I was in front of Adrian Smith in the audience, and I was asking him for a wristband, and he threw it to me. And I told him, years later, when I did my first solo record with him, that I got this wristband from him. He said, well, I want it back by now. Full circle. Yeah, that was Peace of Mind tour. I was still in school. Wow. Yeah. And you're young. I just saw Elvis on TV when he died in '77. I was 8 or 9 years old. That sounds kind of funny. That's a cool thing to do. I wanted to be a musician because I saw Elvis die. No. It was just because it was kind of silent. He wasn't doing so well the last 3 or 4 years, so you didn't hear anything. But when he died, they started to show all this stuff, and that got me into music, just to see him. And much later, when I was 14, I got into hard rock. Before that, it was Elvis, Beatles. I guess. It's not a live concert. For you, it was a Priest concert. What? I think you told me you saw Judas Priest opening up for AC/DC. Yeah, right. I mean, I was into hard rock and metal already, whatever was there. But Priest offered me a new dimension. It's like, okay, that's how it should sound, kind of, So I was really impressed. But before, Slade, Sweet, the whole glam rock stuff, that brought me into hard music, I guess. Un truc qui m'a vraiment marqué, c'était à Nantes, c'était Soulfly à Nantes. Je me souviens plus de la salle, c'était énorme et c'était à l'époque du premier album. Et tellement qu'il faisait chaud dans la salle, il pleuvait de condensation.
Voilà, ça c'est un de mes trucs, c'était l'horreur parce que c'était insupportable. Je me souviens que Roy Meyergal, batteur, était sorti complètement, il s'est affalé par terre, il a gerbé ses tripes complet, hein, tellement que c'était lourd, quoi. Mais c'était extraordinaire, le concert était monstrueux, quoi, voilà. Mon premier concert, j'avais 11 ans, c'était Tréponempal et Crusher, et j'étais très imberbe avec un t-shirt qui m'allait jusqu'à là, voilà. Et puis après j'ai pu rencontrer les musiciens, donc j'étais avec des yeux comme ça. C'est le fameux slam ou pas Non, c'était quelques temps avant le slam où je me suis rétamé et ouvert la tête. Ah oui, c'est ça. Et toi, Christophe? Moi je suis plus âgé, mais le métal n'était pas encore vraiment là. Le truc qui m'a... La plus grosse claque quand j'étais gamin, c'est un concert de Yes. Je ne sais plus de l'année exacte, mais c'était le concert avec une scène circulaire qui tournait sans arrêt. C'était avant Close to the Edge, c'était une grosse claque. Super scéno. Jamais refait. « 1996, donc c'est ça qui est bien, c'est que là on joue à Grass Pop demain. C'était mon premier festival, c'était à l'époque, alors je me demande si c'était dans Art Force ou c'était pas dans Ardennes Heavy, désolé, où on avait l'adresse et c'était marqué Mons Dessel. Il n'y avait pas internet à l'époque, donc on ne savait pas trop, on s'est dit Mons c'est plus près de chez nous, donc à mon avis avec le bol qu'on a ça doit être à Dessel, donc c'est loin. On est parti la veille et on s'est arrêté dans toutes les villes, donc on s'est arrêté à Charleroi. On dit vous avez entendu parler d'un festival qui s'appelle Grass Pop? Non, mais on était dans un bar où il jouait du Maiden, donc on s'est dit bon on n'aura pas tout perdu au moins, donc il faisait Wasted Years, c'était un petit bar. On avance, on va à Bruxelles, on demande à un mec qui nous dit ouais je crois que c'est ce soir, ah merde, et puis on a avancé jusqu'à Anvers, il n'y avait rien, on a trouvé, tu vois, avec la carte, on a réussi à aller à Dessel, on s'est garé devant un hippodrome, une sorte d'hippodrome, un truc dans le noir, tu vois, il était je sais plus 3h du mat, j'en sais rien. Et puis je dis à mes potes, on peut pas avancer un petit peu quand même dans la ville, et là on a vu une petite affiche Grass Pop, Metal Meeting, on était trop contents, du coup on n'a pas dormi. Donc les têtes d'affiche, c'était, il y avait plein de groupes, c'était super. Hein. Il y avait Manhole, il y avait Fear Factory, et Drain qui étaient en tournée donc ensemble à cette époque-là. Et les 4 têtes d'affiche, c'était Maiden, Slayer, Morbid Angel et Type O Negative. Donc j'étais et j'étais crevé aussi parce qu'on n'avait pas dormi. Donc je me souviens écouter Morbid Angel avec mes jambes qui ne me portaient plus. Mais c'était un moment magique et ça coûtait pas cher. Je sais plus combien ça coûtait, mais c'est peut-être 200 francs en français, il me semble, hein. Donc voilà, et c'était super cool. Et c'était quoi ta question? Premier gros concert que j'ai fait, sérieux, on va dire, pas dans un bar, même si c'était dans une salle des fêtes, mais c'était, tu vois, c'était un festival, c'était le festival de Vouziers, et il y avait Loblas qui jouait l'Ofofora. Et là, c'était la première fois que je voyais un groupe, des groupes plus établis, et je trouvais que c'était super cool. Et ensuite, j'ai vu Maiden, donc c'était en 95 au Zénith, avec My Dying Bride et The Almighty. Et pareil, en fait, à chaque fois, ça me confirmait dans. Donc ensuite, je suis allé, je crois pas qu'il y en ait eu avant Grass Pop. Chaque fois que je suis allé voir des concerts dans ces années-là, je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire, oui. Donc il n'y a pas eu un moment clé, je savais que je voulais faire ça de toute façon. I was probably about 14 years old, and one of the first hardcore underground shows that I ever saw was Cro-Mags, and this was when the Age of Quarrel album was one of their first albums came out, and it changed the trajectory of my life, honestly. It went from where they had books and stuff on tour and it really brought me into the idea of vegetarianism, and so that was the first time I stopped eating meat at 14, 15 years old. And then it just carried on in my life, now being vegan and all those years, and being into hardcore and punk rock. That was the band that really pulled me in, being at that show. It was terrifying, and that fear and mysteriousness, and the heaviness of the music and the reality of it was just had an impact where I wanted to do that in my life.
would be watching a Brazilian artist called Nando Reis. I think I was very, very like 13 years old, and my mom took me to his show. Nando Reis is a huge artist in Brazil, and I love him. He's an amazing artist, and she took me to see his show. He was at the time doing a acoustic MTV show, and I had an opportunity to see his show. It was pretty amazing. I think that's the earliest memory that I have. I know I saw probably something before, but I can't remember. I can't recall. There was a particular artist which was Avril Lavigne. I saw her doing her thing, and I was like, that's what I want to do too. I didn't know girls can do that too. So when I saw her doing her own thing, I was like, yeah, I'm going on the stage, and I've been doing it since then, since I was 13 years old. First concert ever was Rush, their 20th or maybe 30th anniversary tour. Yeah, they played for like 3 hours, and it was awesome. And I was with my dad, and it was the coolest thing I've ever seen. It made me want to play bass. I was like, this Geddy Lee is amazing. After that was Vans Warped Tour was another huge, amazing one. Grew up going to the Vans Warped Tour, and then I ended up doing like 4 of them, in America, then a couple overseas in Australia. So those were my favorite types of shows. Old school, and then the punk rock stuff. Well, my first memory of that, I remember it was Kiss on the Rock and Roll Over tour, and Blackfoot opened up for them. And so this was in New Orleans, Louisiana, in the height of Kiss mania. And my mom was holding me to bring me into the venue, and there was a guy behind me that was trying to inhale like a big lighter fumes to blow fire like Gene Simmons, and he kept burning me with a joint. You have to understand, I was 7 years old at the time. So my fondest memory of going to a concert when I was a kid is getting burned by joints trying to get into a Kiss concert in 1976. Mine was Van Halen. I think it was 84, right? With David Lee Roth kicking up by his ear and shit, right? I think it was 1984. I think that was my first one. You have to understand, I was a kid from the Bayou. We had no idea that there was a New Orleans scene happening in New Orleans. I'm from Galliano, 2 hours away from New Orleans. So the first show that I realized, like a local show, was Exhorter, and it was like in a Slaughter in the Vatican, when the Slaughter in the Vatican first came out. And I went to that show, and it was complete fucking mayhem. And it was them, and it was like, they used to be called the Slugs, which is known as Crowbar now, and I Hate God opened up. So that show kind of shaped
the way I looked at playing music in the future. And then like a week later, I saw the Melvins on the Gluey Porch Treatments tour. So that's kind of what solidified the whole thing. And then that same week was Cro-Mags and St. Vitus on Born Too Late tour. So that's when I saw those shows in that short period of time, I knew I had to play sludge. Mine's not as interesting. My grandfather taught me how to play when I was 8. So I was a musician before I seen like any bands playing like honky tonk shit, right? But I guess like David Bowie or Mick Ronson was my favorite influence. I don't have many influences. I guess people are my influences, right? Like everyday people are my influences. But Mick Ronson is probably my favorite guitar player. Go with a shotgun blast. I wanna go with a woman on her back. I wanna go with balls I won't pray. I wanna go with this battle in my veins. I wanna go. Well, I was very fortunate to go to a lot of shows when I was very young because my dad is a massive rock and roll fan. So my very, very first show was actually Chuck Berry at Blueberry Hill in St. Louis when I was like 2 years old. He snuck me into the bar. So just to give you an idea of like what I grew up in. But the first concert that really changed my life was I went to go see the White Stripes when I was like 8 or 9 years old. He took me to that and we were right in the mosh pit, like the energy and the fact that two people could make so much noise was just mind-blowing to me, and it was kind of the first time that like I was already writing songs, I was already singing, I was playing guitar, I was playing piano. I knew I wanted to be in a band, but I had never really experienced the full impact of a live rock show before, and so that was a life-changing moment for me where I suddenly went, oh, that is all I want to do with my life. I wanted to be a songwriter, and I wanted to play in a band, but I wanted to make records, but I never thought of touring, like, because I was very young, I was like 8 or 9 years old, so I hadn't thought that far into, what a career in music means, and so that show showed me what that looks like at such a young age, and it just fueled the excitement. Tombstone when I go, just for death by rock and roll. Voilà, METALXS, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous raconter votre expérience Hellfest en commentaire. Rendez-vous dans le prochain numéro pour la suite de Back From Hell 2026. Et n'oubliez pas de partager l'expérience métal sur RIFFX.fr. Salut!